waaw jërëjëf ndogu nañ ba pare rapidement rek ñu ñëw bala moo gën a guddi rek ñu indiwaat yeneen leeral parce que suñu xew-xewi jamono bi mooy part 2 bi nag dañ waxoon ne dañoo ñëw ci noosi dinañ fi géej tuuti nag comme li ñu wax la weeru koor du suñu yëf duñ ko mënuñ koo waxee waaye nag lu ñu am suñ table bi yëpp dafa bari mënuñ koo bàyyi mu rombat te wax dafa jot lii moo gënoon a am importance sax ñu war koo mën a waxtaanee mu nekk li nga xamante ne noosi ñu ngi koo jooy muy li nga xamante ne maanaam ñu ne amuñ ay bagage ay jumtuwaay pour war a mën a liggéey mu nekk loo xamante ne dafa daw yaram buñ dogoo ba pare nag yéen ñi seetaan di leen ne rek welcome back to the part 2 foofu la ñu waxtaanee rek health sector bi gars yi ñu ngi yuuxu ñu ngi jaajëfal nag live yaa ngi takkar naa sa dafa mel ni ki biir yi ñu ngi bëgg a miin xiif bi gis naa xarit ko tamit bu yàgg mu ngi wax ci isu boo xam ne wax nañ ko ni bu yàgg noonu la képp ku am kàddu rek nga génn nga nekk jigéen rek war nga ci mën a wax parce que benn yaay rëccut ñun mi nekk fii sax rëccuñ kon dinañ ñëw ci Fatoumata Gassama wax nañoo hospital management bi nag gars yi ñu ne Fatoumata Gassama nurse boobu génnoon def claim bi ñu seetaan ko is no longer a member xëy na si private hospital waaye si general hospital bi maanaam ci government hospital si nekkaatut staff member dafa tender her resignation coow li bari na nag si saitam contact nañ hospital management bi man contact na hospital management bi ñi rawatina ki nga xamante ne moo amee store bi wax na mu ne glove amut wax na ko de mu ne definitely gloves amut waaye Fatoumata Gassama li mu wax ji ci bari amut kon ñu dem seetaan vidéo Fatoumata Gassama bi ñu indi ci tuuti seede su ko defee rek ñu indi leen ko tegal leen ko xam naa ne li tax ñu bëgg koo def yàppi xaj bu seddee dafa soof te bala moo soof ñu dem indil leen ko dañu war koo mun a waxtaanee ci kos coow jóg na lii la Gambie ñun ñoo ko moom ñoo ko bokk ñun ñëpp ñoo ko war a mun a ànd liggéey ko su coow jógee rek nañ leen balance coow bi ñu xool fan la jógee kon ñu àndama nag yéen ñu dem seeti Fatou Gassama boobu lan la wax nga xamante ne tuumal na government bi cey government bi tuumal na leen mu ne glove amut kon ñu dem seetaan ko piece of glove that you will use to give medication for the whole ward. You can have a patient of a ward of 15 patients or 20. You will use one glove to give medication. When you come to syringes, I was on night duties. We will go to the duty room. They will count how many patients do you have in your ward. For example, if you have 10 patients, they will give you 10 syringes, needle and syringe. I will use one needle and syringe for your 10 p.m. medication. I'll keep it for the 12 a.m. medication and keep it again for the 6 a.m. medication for one patient. I'll put you at risk. One more time, Come to work, you have one piece of glove that you will use to give medication for the whole ward. You can have a patient of a ward of 15 patients or 20. You will use one glove to give medication. When you come to syringes, I was on night duties. We will go to the duty room. They will count how many patients do you have in your ward. For example, if you have 10 patients, they will give you 10 syringes, needle and syringe. I will use one needle and syringe for your 10 p.m. medication. I'll keep it for the 12 a.m. medication and keep it again for the 6 a.m. medication for one patient. I'll put you at risk. ñoko déggandoor Fatoumata génn na mu kaas si gënoos du ñoon def li nga xamante ne mooy seen press conference bi I was invited nag waaye I was a bit late because nit invite na ma fii ne ma seetaanal xam naa ne dina la interest lool ma ne ko yow moom wax dëgg na yàlla xam nga suma area yi nga xamante ne dañ ma di interest ma ne ko am naa si interest waaye bu ma doon dugga di seetaan mu doon ñëw si jeextal bi foofu laa em so lu ma si seetaanuma di whole press conference bi nga xam ne suñ noo si frontline heroes yi def nañ ko contact nañ hospital management bi ki nga xamante ne moo yore store bi duñ play audio awma consent pour war a mun a play audio waaye wax naa moom si suuf wax na ma ne glove amut mu ne waaye this Fatoumata Gassama is not a member bokkut si ñoom xëy na private hospital la moo liggéeyal o muy liggéeyal boppam wala mu am pharmacie waaye Fatoumata dafa tender her resignation in 2012 loolu lañu wax dafa tender her resignation 2012 waaw 2012 la tender her resignation am o 2014 waaye nekkaatu di fa liggéey loolu la gaay wax ñu ne bu ñu doon dem dañu doon dig out seen file si loolu la audio bi mënuma ko play pour ngeen xam ko waaye ñu ne dafa resign nga ñëw ci noosi nag coow li am na glove amul tàngoor nag moom si boppam mi nga xam ne moo yore store bi mu ne bagage nekk fa wax naa leen ne bu yaagut ku ma seen vidéo bi moom charity la
they donate anonymous donor la mu ne ma man lu ma jaaxal man charity yëpp di ñaan in the name of RVTH mënuñoo gom ne gloves am ma ne ko yow yaa ma ko sañ a wax sax mu ne ma waaye ñun ñu ngi yónnee xaalis all the time benn tey dara mënta am si lopitaan bi te ku jóg golo bu jóg ñaanal lopitaan bi gom bu jóg mu ne lopitaan bi mu ne ma ne te xam nañ ne suñ ne lopitaan bi rek ñun dañ dee génne ñu donate ma ne ko wax nga dëgg ma ne ko because lopitaan bi waruñu woon a ñàkk bagage waaw moom loolu la joytu waaye nag kontaagoo nañ Ifi Ñaasi mu ngi def live xëy na dafa xamoo ne du ma ñëw xam naa moo tax mu def live am what which is good because comme li ñu wala rek su wax ju baree rek presque dafa gën a egg ci gouvernement bi te ñi nekk nañ gouvernement boo xam ne bëgguñ pressure su pressure bi baree rek dañoo génne léegi nga gis la ñu génne press release Ifi Ñaasi tamit maa ngi ko gis bu yàgg mu ngi doon def bëggoon naa ci dugga sax comme li ma leen dee wala du ma dee bëgg a di duplicate effort si ni kon lu ma ci xam ak li ma seede ak li ma dundal ci lopitaan bi si ñàkka bagage yi moo taxoon ma wax leen ko dinaa ko indi ma seedeel leen ko moom Fatoumata Gassama moomu am na fu mu amee dëgga wax dëgga ne yaa waaye nag li ma wax noosi si li ma njëkk a wax noosi si Gambie yéen mi jóg pour def lii ndax du politique tam moo ko lal question la bu nit ñi di laajte ma àggal leen est-ce que du politique timing bi whatever one is doing the timing is so important 5 years of Barrow's leadership 5 Yaya Jammeh ba tey yéen noos yi génn nii génnu leen def press conference pour wax ak nit ñi question la bu ñu leen a laajaati yow Miss Gassama o Mrs Gassama anti yéen ñi génnoon di ko def why now ñeneen ñu ne because election mu ngi ñëw yéen a ngi bëgg a dismiss the government pour ngeen wone di boards of the government su ko defee du ngeen mën a voota ñëpp xam nañ ne government bi moom seen board waxatuñ ko ku leen sànnil yaa sànni sa carte perte ko parce que ñun suñ boppa wala man dinaa jóg sa xeex boo xam ne Gambien si duñ jox NPP seen carte waaye timing bi the timing loolu la ñu question so be very careful yéen mi gën di def press conference why was the press conference not last year why was it not just year or 2 years after bi nga xamante ne am nañ a new government why it's a question bi ngeen a laajaati Fatoumata Gassama if you can help us it's a question bu loolu wéyee tamit li nga wax moom mu déggu na waaye next time soo leen a génn gis nga nit ñi dañ pour ñu jël leen serious yéen ay jël seen boppa serious ni ngeen defee seen press conference bi next time please do your homework right waxuñ ne defu leen seen homework right de but please do it right yéen a ngi mel ni ñi nekk marché lal seen table pour ñëw jaay bu leen fàtte ne wall ba ñoo seetaan and you guys are our frontline heroes when you guys cry wall bi ñoo leen war a mun a dégg you guys need to shake the internet bi waroon ngeen koo shake ba ku ci nekk ku am kàddu rek dina génn wax ci lii waaye ngeen jël seen malaan rek lal mel ni ku nekk marché Serekunda wala marché Brikama wala marché Banjul lal rek ñoo toog di wax yéen a ngee waxtaan ak aduna seen video si is going on YouTube is on social media ba nga xamante ne everybody have access to it bu leen fàtte ne tamit nekku ne da ngeen a génne seen bagage rek teg ko non you need to prepare yourself liggéey leen si yéen ñi def press conference bi waroon ngeen a teg sax ku nekk a little some amount of money ngeen dem luye a hall defar ko bim naas ngeen ñëw udee bi nim la gisee la laa oowi parce que nit ki su ñëwee toog gis ne ñii li ñëw wa uteel nañ ko place bu ñu jox nañu suñ gëdda jox nañu seen cër dinañ leen gën a jox respect bi nga xamante ne moom ngeen a ut including nag di management boobu ngeen xam ne yéen a leen a oo management bi ngeen nekk di oo ni including dem dañ leen a gën a jox cër boobu wan na next time so dana génnaati yéen suñ frontline nurses suñ frontline workers please dem leen to a very decent place ngeen toog ngeen waxtaan yéen neen su ko defee ñooñu nga xam ne sax xëj na ñoo leen wax ne génna leen seen right la war ngeen a mun a génna ñooñu tamit ñu back leen financially dañ leen back su ko defee ngeen dem xool ngeen jël ko serious ngeen invite nit ñi because yéen li ngeen a wax suñ health sector bi si seen loxo la nekk when you guys are crying dafa nekk nation baa nekk di joy loolu rek loo xam ne la ma ne dinaa ko share ak yéen moving on Fatou wax na yu bari mu ne glove amu fa nit ñi te ne da ngeen dem jënd gloves it is true man suma boppa witness naa ko incident happen na Banjul Nding wax naa la suma trip boobu yàlla dafa mel ni dafa ma boolee ak l'hôpital bu ma demee Banjul Nding hospital déglu leen ma bu baax a baax Banjul Nding hospital bi ma duggee ma dem si emergency room bi it was filthy room bi fu ñoo traité nit ñi dafa filthy ma dem fu ñu ne ñu xaw ma fu ñoo jaay ticket xaw ma lu ñoo jaay ma dem nurse bu ma fa fekk and some of you nurses are not even polite the way you welcome patients
She wasn't polite at all. Her body language was absolutely unacceptable. Ma nuyu wante moom mu ne dafa oroon sax ñu waxtaan because after xëccoo nañ xuloo nañ ba nekk xarit parce que man na wax dëgg ne yàlla du may bàyyi si bii du may bàyyi si e du may bàyyi si si dem ñu waxtaan mu ne ma ne wante sista amuñ glove ma ne ko amuleen glove mu ne ma waa te kii dañ ko war a ñaw so dangaa dem jënda glove ma ne ko jënda glove ma ne ko waay mu ne ma ne kon mu ne rek mu tontu ma tontu bu naxare ak tontu bu yabaate mu ne ma ne waa soo bëggut a jënda glove kon sa patient bi duñ ko attend ma ne ko dama ko saaga ñun joy or ma ne ko das a lie loolu moo indi suñ confrontation maanaam ma ne ko foo leen ko weer ak foo leen ko teg ma ne ko where's the government mu rek mu toog government boobu noonu sax lañ bëgg ngeen indil ñu ko patati patata lu nekk mu wax ko into detail loo xam ne it wasn't necessary because herself moom nurse la so amee lu moo complain understand naa ne the authorities are not giving them time pour ñu war a mun a waxtaan some of our nurses are frustrated ñu ngi dañ frustrate they want to talk they want to speak out but amuñ kenn kuy ñëw pour toog ak ñoom pour wax li leen naxal sista bi ñu waxtaan ba si kanam man ma dem jënda glove booy bu ma àndaloon góor bu ma àndaloon man ma daw dem jënda glove bu ma demee ci pharmacie bi ma tey moom lu ma jaay si glove bari na I think ñaari benn paire la ma jaay right ak left how much did I pay for it I can't remember around $25 and $10 I can't remember anymore ma dem ma jënda ko ma ñëw léegi ñu waxtaan ñu toppatoo suma patient bi ba pare defar ko luñ ko defal the other nurse who don't attend suma patient bi was very nice very very nice li nga xamante ni qualities yu nurse war a am yépp wax dëgg ne yàlla mu ci kooku turam dama ko bindoon ci suma note bi because man I have note suma duggee dama binda amatuma ko note bi xaw ma fan laa ko saare waaye amoon naa turam yépp ma binda ko ñu waxtaan mu attend ko ñu jox ma garab nag free garab yi jënduma ko garab yi moom wax dëgg ne yàlla jënduma ko waaye liñ ko ñawee kaay bi syringe check yooyu noonu ak needle bi yépp dama ko jënda imagine a poor person coming to the hospital amul xaalis boobu ba pare dat Banjulinding pompe bi dafa tëjoon because location bu ma nekkoon bu accident boobu xapune dañ ma ne bala ngaa dem to RVTH man moom xam naa lu ma juddoo RVTH la wala su ma ko nekkoon RVTH man moom su ma amee emergency rek ma ne RVTH ñu ne ma non léegi système bi dafa ceeb da nga ko yóbbu to the nearest bu accident bi xapune booy bu ma doon dimbale mu ne ma non sister dang léegi non si dañ nga dee wax ne soo demee RVTH dañ nga dee delloo wala Serekunda dañ nga dee ne demal to your nearest hospital which is understandable because bala ngaa dem di dem yokkal workload ñi nga am this little hospitals ñu am foofu noonu ma ne ko accepted ñu dem and the nearest one location fu mu nekkoon was Banjulinding soo gisee lopitaan bi ci tilim dama tiit ba pare pompe bi dafa tëj pompe lopitaan boobu because sister bi foog naa man dama dee amee this gallon of water bu ma ñëwee suma doomi mag bi loxoom bi dafa tilimoon buñ ko defaree ba pare léegi man ko doon wipe di ko raxas nurse bi mu ne ma de daa mun a am sa ndox bi pour jàppa ma ne ko jàppa ma ne ko yow ak xas yi ma fi xas ma ne ko duma la may suma ndox bi mu ne ma suñ pompe bi dafa teg can you imagine staffs are working without water in the hospital ndax amutoon dafa teg léegi ñu waxtaan ba pare ma ñëw toog ñu derasal ma wax dëgg ne yàlla ma ànd ak yar ak tegin ak discipline la waaye su ma laal dama dee tasaaroo comme mata bu tas dama dee fecceeku comme mata bu tas léegi ma pare ma waxtaan ak sister bi ma ne ko waaw what is happening lii ak lii mu answer ma nag question li ma ko laaj yëpp nurse bu nekkoon si reception bi answer na ma ne ko waaye lii ak lii management bi mu ne ma sister ñun mu nekk ci local hospital yi jàppeewuñu ñu nekk nit ma ne ko looy wax foofu noonu mu ne ma suñ autorité si duñu dee déglu duñu dee faale mu ne ma suñ fi ñëwee round duñ dee bugg a waxtaan ak ñun dañoo ñëw dugani check rek génn dem seen yoon ma ne ko ndax da ngeen dee am like a meeting o ndax da ngeen dee dem si seen boss yi seen senior si seen matron si pour pass leen seen frustration mu ne ma ne ku laa welcome moom ngaa jox sa frustration waaye koo xam ne welcome mu ne ma ñun moom mu ne ma sakkatuma laa nag su fekkee ne ñun nurse yu es la ñu graduate rek ñëw mu ne ma ñun moom dañu jàppee comme tu paper kon moo laa wone respect itself number one respect mu ngi manqué si suñu lopitaan suñu healthcare workers yi yéen nurse yu gën a nag jox nañ leen kudos la ngeen a wax waaye di timing parce que nag dégg mi ngeen amee courage bi ba génn pour wax li nekk ci lopitaan bi ak li leen naxare foofu moom wax dëgg ne yàlla démocratie moo leen ko may ngeen war a mun a génn pour war a mun a wax pour nag autorités yi nga xam ne ñoo leen a déglu ñoom tam ñu war leen a mun a jox noppi dégg-dégg it is wrong and it is unacceptable local hospital yi lu ñoo dunda RVTH staff si dunduñ ko and some of them nag am nga nurse yu réew yu fa nekk waaye am na nurse yu baax tam yi fa nekk parce que ku ñëw suma doomi mag bi loxoom bi kooku moom wax dëgg ne yàlla because after jël naa ko sax ndekete sax suma néego yaay la moo daan ñëw sax di dress suma yaay honestly
and I employed her directly. Why buguma won mu interfere ak liggéeyam dama ko laaj kañ nga dee off mu ne ma suma jëkkër area bi sax la dëkki mu ne ma ne area bi la dëkkee ma ne ko ok ma ne ko kon yow suma néegoo yaay nga mu ne ma waa den si la di ñëw di toppatoo suma yaay ma koo fay that has nothing because nurse la and I needed a nurse koo xam ne dafaa ñëw di ko toppatoo because man munoon naa koo def but I am not medically trained to do it I was not medically trained to do that te bugguma woon dara loo xamante ne tamit dina interfere with my mom's health so ñi nga xam ne they are medically trained pour ñu def ko man suma boppa suñ ma train noon honestly ma def ko dama koo def te bu ma ñëwee fii nii and I went to do that training next time suma dematee loolu happen man suma boppa I will attend to my mom number one that's out of it number two no si Gambie yi ñi ci bari si yéen yéena de sàcca bagage lopitaan glove paqueti glove ngeen enu sàcca buteeli oda sawel ngeen enu sàcca dama fa fekka pus-pus boo xamante ne suma këri yaay ma ne ko pus-pus bi foo leen ko jëlee mu ne ma si lopitaan bi suma family member sax xamuñ ne man dem naa pus-pus boobu si lopitaan it doesn't belong to her moomu ko it's the hospital's property RVTH ñoo ko moom it is written there ñoom ñoo ko moom lan la moo def suma kër yaay what for dama ko return man suma sibiling si kenn xamul ne delloo naa I folded it nicely ma return ko because nekkut ne benn nit rek moo ko war a mun a njëriñoo lan moo indi loolu suñ kër God knows yéen noo si seen boppa yéen a ngi am ñetti job private hospital bi moom ngeen jox cër parce que ñoo leen dee fay lu bari waaye nag government hospital yi ñi ci bari joxuñu leen cër waxuma ne noo si lu ñoo kaasul dëgg dañoo waxtaan waaye noo si Gambie yi ci bari dañoo ñëw late because the management also they are not there's corruption bi mu si kaw si management they are not following protocols noo si amuñ boss following metro nobody is going around checking on the wards it's happening there nurse yaa ngi jaay patients si yenn rudeness yoo xamante ne deduction bi war a deduct suñ dooroon nag nurse bu jaay ne rudeness ñu deduct la nurse yi léegi tey ñu rek la comme cot parce que dama ne la ñaari place yi kenn bugg ko muy bàmmeel ak l'hôpital kenn bugg ko suñ ko doon jaay dafa lamba waaye nag ku munta teg sa boppa nag ku koo xam ne feebar doo ko teg sa boppa dee mën loo ko teg sa boppa su ñëwee nga jël ñu ñëw l'hôpital ñuy gamaj-gamajee foofu nurse yu ci bari xamuñ seen liggéey yu ñoo def ñeena ñu ma ko sañ a wax laa wax then from there bagage yi dañ koo sàcca su ñoo wàcca dangaa gis ñu endu paquet glove wala ñu dem si store bi wala xëy na ñëw na ñu ne nañ use benn glove di jël wax na dëgg benn glove la ñoo use maa ko fekkee nii gis ko ak suma boobu Fatmata Gassama foofu noonu dinaa attest to that yes benn glove moom la ñoo wóoree patient yi yëpp I was sitting right there man suñ ibi waan pour visitor si dugga si laa dee dugga 8 ba 8 pour suma yaay mujjee bi dama ne ndax dinaa mun a nekk keyaaraam pour ma mun a toog waaye si clinique di ñëwee di def because man tamit duma dee bugg a jël ni ku nekk doo ko xeeb liggéeyam nga war a mun a ne Europe laa jógee rek di use advantage that's not me ku si nekk sa liggéey docteur bi su ñëwee nag ma laaj la li ma la war a mun a laaj non si ma laaj la si ma leen munee dimbale ma dimbale la waaye Fatoumata li mu wax Gassama is true benn glove la ñoo wóoree patient yi yëpp I was there man suma boppa maa indi woon paquet glove dafa ma sori mu suma moto bi man suma dee tukki di dem dama dee yóbbu gloves yàlla xam na ne it has nothing to do with pandemic dama ko paagoon la ak disinfectant wipes dama leen dee yóbbuwaale parce que Gambie daf dee tàngal léegi-léegi ba pare dama dee bugg a di raxasu torop te nit ñi dañ mun a dëkkal nit ñi fuñ dëkku naan la kii noonu fuyee seen ñu la dëkkoon waaye mu ñëw xaw ma daf ñoo siilu ngoosi su seet seen nit ñi naan may leen ma raxasu ni dangaa xam sa boppa ci ba muy teen laa dee jël this wipes di wipe suma loxo bi pour suma génnee balaa suma moto bi parce que suma loxo yi dañ dee sticky xëy na wera bi la ak li ma fa xam nga dëkkaatut léegi système bi suma yaram bi suma loxo yi dañ dee sticky so dama ko dee jël di wipe suma loxo yi man I always use wipes mu suma moto bi fii sax li ma liggéey si health bi tam bokk na ci li tax ma use ko waaye li ma leen a wax rek mooy Fatoumata li mu wax noonu dëgg la benn glove la ñu raw ne patient yi yëpp maa ngi toog si suma wooti yaay ba suma boppi lali yaay ba ma ñëw ma disinfect lal bi yëpp xam nga naka la ma noosi tuddee ñeena si seen noos yi génn di kaste Fatoumata andi ko xam nga ñeena seen collège naka lañ ma tuddee amaa fan long aka buta tubaabu duule ay suma génnee lu ñu dee wax suma yaay which is quite that's bullying a patient is lying in a sick bed nga naan ko ne ko ila chatli aman naa bi ila noosoo man naa bi sa noos bi ñëwut tey sa semester noos bi ñëwut tey and I told them this is not it has nothing to do with my mom it has nothing to do with my mom may leen ne man dama bugg a set si suma bopp su ma ñëwee am naa every right pour war a mun a disinfect my mom's bed man suma boppa maa dem marché ma jënd suma darab pour suma yaay
jëndal ko pillows jëndal ko everything because xam naa ne government hospital la xam naa the standard of the standard of the nation we are living in ma jël suma matuwaay ma jëndal yëpp ma tegal ko suma yaay place ta sax dama ko jëndal suma yaay but how many people can afford that not only me alone suma other siblings yang fa ñu ngi yónnee xaalis ba pare car macha allah suma yaay dafa njaboote doomi wu jaam yeeg you know xale yi mu yaroon ñëpp bu yéegee feebaram bi dañ daan ñëw so money was always there pour ñu war koo mun a jël but ñaata nit ñoo mënut a am loolu noonu ak ñaata nit ñoo amul that opportunity the bed should have been dañ ko war a di ko disinfect every single morning su peese ni jógee pour dem sangu su ma ko defee ñu ne man xaw ma suma boppa dama réew tur bu nekk dégg naa ko fa tur bu nekk dégg naa ko fa su ma ñëwee rek because ñoom am na ñu bari si ñoom dañ foog ne dégguma man dégg suma yaay si boppam mu ne leen ne be very careful li nga na wax yëpp kii mu ko dégg waaye dama leen dee jox di deaf ear bi nga xamante ne because I don't want to bring confrontation with them mu ne leen ne kii dégg na société anti Binta maa ngi koo gërëm di ko sant anti Binta noos la foofu noonu mooma mag foofu yoon waaye anti Binta mujjee bi moo dee ñëw mu ne ma ne caat naa kaay ma ñëw mu ne ma may ma glove ma ne ko anti Binta may naa la paquet glove du ma la mayaate ma ne ko lu ma si am bariwut and you know we are joking over it ñoom seen boppa moo laa wone yéen hospital management bi you also need to do your job because you guys are not supervising these people they will do it right if somebody is there to supervise them because man maa ngi toog si suma boori yaay si lalam bi si time si visiting time obi laa dee wàcce si suuf bem ñu wati ma eeg waaye because daf dee am like an escort dang dee am an escort bi daf dee nekk si suuf dañ ko dee allow mu nekk fa because anytime patient bi lu mu soxla rek non si mënuñ ko demal escort am bi lañ dee oo so escorts dañ leen dee allow ñu stay foofu noonu and I was her escort because dama dee ñëw ma release ma sister bi ma ne ko moom mu dem mu nelaw moo fa dee nekk di whole of the guddi man ma ñëw ma take over so su time bi jotee ñoom ñu ngi def seen stuff wala docteur yi ñëw nañ raay check loo xam ne ñoom seen medical team bi ñooy def seen liggéey foofu dama leen dee bàyyi ma wàcce si suuf léegi da nga dee gis ne am na ko fa dee nekk su soxlee patient bi su soxlee escort am dañ nga dee yuuxu oola wala ñu wéef la so man duñ ma dee yuuxu sax because my eyes are constantly on my mom's ward so daf ma dee wéef rek ma egg si ma ñëw su ma yaay wax ma lu bëgg ma daw jënd ko wala nurse bi ne ma plastan bi jeex na wala lii jeex na docteur bi lii la soxla bindal nañ ko prescription garab nga dem jënd ko escort bi loolu moo nekk liggéeyam but it's true man suma boppa suma yaay suñ ko dee dress dama leen dee ne change your gloves du man suma yaay rek because I'm not gonna be selfish other words dama leen ko dee woo dama indi paquet glove ma teg ko sing bu nekkoon ci biir lopitaan bi fu suma yaay tëdda maa ko dee raxas every single day maa ko dee raxas cleaner yi nag ñoo gën a xamadi kaay leen xamadi management bi lii lu ñu war a wax yi waruñ koo mën a wax cleaner si kooku moom tuuti ma xeex faa moom parce que flow ba nu mu rate xew woon dañ doon bérangu ci biir flow ba ñu xeex ku mun sa borom duma te lopitaan la suñ paree noonu si faj cleaner yi nekkuñ di mind seen business ñu ngi interfere di faralante comme li ma leen a wax népotisme bi because of ne noosi la ñooy liggéey ñoom ñu ngi suñu noosi di xas sax dañu dee yokkaaleel xas cleaner si dañu dee yokkaaleel xas dañu faxal génnee leen ko ci biti waaye kii kum foog boppam xanaa lim déggee Europe la fekk yow you don't know nothing about the head and the tail of the story but yaa ngi just jump because of lan calling ngeen nepotism bu ñoo wax ni xamuloo anything sing bi they are not doing anything cleaners yi ñoo gën a worst sing bu ndaw la pour nga raxas ko loolu noonu du dee jël lu bari sax pour nga raxas ko parce que man dama indi woon suma bagage dama ko dee raxas tam seet gis nga mujjee bi suma système moo bokkal ndey ak baay wallahi lal azim daf ma sib li nga def nii baaxul yow xoolal ni nga ñemeñee bët lopitaan bi yëpp jël la ni wot bi yëpp di la xool man de soo ragalul sa dunda ma ragal naa ko you know Africa with this they are ragal business ma ne ko whatever comes I am ready to take it with faith and with open hands ma sister loolu laa ko ma raxas sing bi because sing bi foofu la patient yi day dem sa yenn saa di tiba pour naan is that fair and the sink is not clean bunti lopitaan si boppam cleaner si seen liggéey la pour ñu war di disinfect bunti lopitaan yëpp balaa ñoo duga di ko fomp 24 hours lopitaan loolu la soxla 24 hours round the clock cleaning parce que it's in out constantly waaye yaa ngi gis bunta yi sooy duga sax doo ko ñeme ñalaal dama fa tasee ak benn semestre tam góor la yaayam dafa admit lopitaan dañ amputé lekkat bi xam nga caati rek niñ xëree si seen yaay kooku tam caat la nga dégg meer bi mu ne ma ne waa ndeysaan suma yaay bu mu ko ne kii mooy suma caat bi mu ne ko foog naa ne caati moom ñëpp a ñëw seeti seen yaay mu ne ko man tam suma doom bu góor bi caat la dafa jógee Jamano mu ñu waay ji moo jabari tubaab yéen xam ngeen tubaab naka la mel tubaab daf dee toppa góoram fu nekk mu toppa ko waaye dama am lu mën na xarit bu tubaab bi duga see si lopitaan bi mun ta duga pour seet moo de in looyam bi li wax jëkkëram rek mu ne ko I can't get in infection control
wallahi lal azim li la ko wax infection control su ma noppa bi dégg ko ma ne ko tubaab bi li mu wax dégg parce que xam na fu mu jógee loolu rek xaste la si ñun gan yaa ngi ñëw mënu ñëw toog suñu lopitaan bi kooku ak li mu nga toppa jëkkëram waaye wér gu yaramam moo ko jaral sax mu ñëw toog si lopitaan bi mu ne jëkkëram ne am ko wi noonu jëkkër bi toog waxtaan ak yaay bi after yaay bi mu ne ko mun ngaa dem sa jabar da ngeen a dem it is sad unfortunate Gambia a population of less than 2 million ñun suñ dara mënuñ koo regulate benn glove naka nga koo jëlee infection xam nga lu wax loolu man su ma dee liggéey fii ci lopitaan bi I change glove like nobody's business I change gloves like nobody's business ñoom seen jëmi boppa maa ngi indi suma gloves si man maa ngi sol glove maa ngi disinfect suma beeti yaay bi ñu maa gis constantly maa ngi change kooku ne ma yow yaa ngi yaaxa glove anti binta ma ne ko anti binta yow su fekkee da nga def sa training bi as a nurse you know that I should be changing my gloves every single time mu ne ma ne waaw you should be changing it every single time because germs and bacteria si yi nga xamante ne ak naka yaa ngi take from yaa ngi jël feebar from one person to another or from the bed ñu ngi ko defee noonu without changing it you need to be changing it constantly in and out gloves should be changed constantly te soo paree glove boobu ba pare da ngaa dem raxas sa loxo yi ba mu set nga dry ko ba mu dry because once your hands are wet dafa attract more bacteria because dañ bugga fu wet fu moist nga dry ko but we don't even have those drying papers we don't even have those drying fans to dry seen hands it's constantly tap nii rek lañ ko def tap nii wala ñu jël seen buba yi seen uniforme yi tapal ko ni uniform itself is full of bacteria yaa ngi liggéeyam moom dugga ngaa moom fu nekka ba pare nga raxas sa loxo yi ba pare set na nga jëlaat ko di ko tap sa because there is no towels to dry your hands lii la noo si jànkuwanteel ci lopitaan boobu which is the national hospital boobu wan la li mu wax noonu gasama man danaa attesté ma ne ko dégg la wax waaye nag ñu fekkee ne yow sa doom yi tukkiwuñ wala xëy na sa doom yu nekk bitim réew ñëwuñ wala ñi fa nekk ñoo noosi de ba pare Gambie yenn patient yi dañ ragal noosi ak docteur du ngeen dee ñemeña question du ngeen dee ñemeña laaj yu bari parce que xam nga lu tax they don't know their rights ni suñ liggéeykat yi xamul seen rights patients yi tamit xameewuñ noonu seen right because I can remember when I was questioning one of the doctors is one of very very famous doctor ndeysaan Gambien na fàtte naa turam bu ma ko my sister was really upset because dama indi li nga xamante ne mooy painkiller mu defal ko si prescription bi paracetamol maa ngi ko indil suma yaay cocodamol and it's all painkillers and it contain paracetamol and ñu ngi laa wane you should not mix if you use the paracetamol waraloo koo mix ak anything loo xamante ne dafa contain paracetamol as well like codeine morphine is one of the strongest painkillers boobu moom ba pare lifin la naka la tuddaati control drug la so loolu is different duma ko doon mën a am waaye over the counter medication yi dama ko jënd ma yóbbu ko ma koo laaj nag because suma sister bi si boppam ñoo laaw ne ñoom seen boppam ñi dee escort sax ñu bari xam ndi ko dañ ko overdose and overdose can cause killing dañoo overdose because jox nañ ko prescription man ma indi duñ laajte you need to laajte ma laajte docteur bi and I give the doctor the respect because su ma neexoon ma ne xam naa because xam naa li ma def waaye dama ko jox di cër ma laajte ko mu ne ma yes mu ne ma kon gannaaw am nga this painkiller mu ne ma let me just ma stick out of the prescription and then he did mu ne ma because it's the same thing ma amaat ndam si suma kaw magu jigéen ma amaat ndam pour woon leen ne man xam naa li ma def waaye nag nobody knows li ma liggéey fii England si even some of my families ñi tukki rek ñoo ko xam waaye ñi nekk Africa they don't know what I'm doing ñu tukki comme man rek ñoo xam li ma nekk di def and totally our people are dying unnecessarily overdosing is killing people dafa nekk de su nekk dee rek duñ dee xam the cause of death waaye am na ñu bari ñoo xam ne seen escort yi sax ñoo leen nekk di rek xëy na ni dina la jox garab and then also pass la garab nga passante garab should not be passante because next door neighbor bu mu mën naan yow say garab boo indi sa yaay dama semee mën a ko nga baal ma yaa booy waaye garab yi duñ ko dee passante it's purposely for her painkiller la I am really sorry I have another new packet of paracetamol ma may ko packet boobu noonu but you don't passante garab may ma sa garab yi may ma it's not what is meant for her it's not meant for you yooyu tam yëpp noo si war nañ di ko xam but li ma leen a wax la Gambia ñun needuñ equipment so far what we need suñ health bi mooy training let them go to training na gaay dem training pour ñu war a mën a xam lu ñoo def nañ njëkk a génnee tilim bi Fatoumata mi su waxee ak yàlla tilim bu nekk ci lopitaan bi rek bala ñoo sori di wax glove amul yi nañ njëkk a régler tilim bi nekk ci lopitaan bi parce que nag tilim du faj nga dem si lopitaan bi mu ngi tilim bi bugg a dee syringes are everywhere comme ni mu ko waxee bu mu waxee syringe one syringe dañoo compter patients yi
benn syringe soo si paree rek xanaa dafa depend la so dee medication la rek xaw ma pour pain bi because I don't deal with pain waaye syringe boo xam ne da nga ko use pour nit ki medication am boobu da nga ko dee mën a is reusable like mën nga koo rinse raxas ko dry out ko mu air dry doo ko dry sax because ñu ngi bañ mu contaminate you don't dry it yourself da nga koo air dry we are doing it outside we have Gambians yoo xamante ne they are expert outside maa ngi doon liggéey ak Gambian yoo xamante ne sister bi on the ward was a nurse Ami Samate kudos to her she's good Omar is a nurse Ami léegi matron la Eastbourne Hospital ñun dañ doon liggéey on shift if we can do it here in the West why can we not do it right why are you guys not giving us the opportunity for you step in let us step in this paranoid business you guys yéen ñi nekk Gambie di ko am si ñun ñu nekk ci biti ñi nga xamante ne dañ am little knowledge in health please may leen ñu time tuuti Ami Samate is good sister la matron la fii sister la woon she's now a matron mu ngi on Facebook Ami Samate jëkkëram is among the surgeons the surgeon waaye mu leen dee assist xaw ma naka lañ leen dee oye fii and ñoom tam dañ dee yónnee bagage yu bari sa Gambie di ko maye because Eastbourne Hospital dañ jëkkëram dafa am that link beds yeeg some of these equipment yi yëpp dañ ko dee mun a ship fly mu dem Gambie and they are doing good everything is going ñu ngi ko ship mu dem Gambie what is happening bu ma laajee kii nag ku amee store bi mu ne ma waa glove moom mu ne léegi fu nga bëgg a jënd glove ñoom lim ma indil mu ne India xam nga soo faa ne India kenn du fa mën a order because India rek seen coow yi boppa doy na leen coow yéen a ngi gis fan yi si news bi India what is happening they are battling with the COVID-19 because the numbers are just escalating ñoom ku ci nekk comme li ma bala ngaa laax jaay laaxal naa India fu mu nekk bala ñu ñoo jox ñun Gambie ni ñoom seen boppa ne rek seen boppa parce que gis nañ ne aid is coming everywhere si west bi pour ñi nga xamante ne rek dinañ mun a dimbale ñooñu nga xamante ne mooy India so far what is going on with the COVID moom lu mu wax mu ne India lañ dee defee seen order yi waaye due to the pandemic mun a ñoo order mu ne te léegi Gambie glove soo ko bëggee jënda mu ne ñoom liñ soxla aidé rek dafa na cost 9,000 but that's not a lot 9,000 si di Gambia government pour ñu jënd glove that's not a lot ñu ngi ko gis ñu ngi pom xaalis somewhere boo xam ne it's not needed ñu ngi pom xaalis soo xamante ne it's not needed and I bet ne ñoom management bi suñ génnoon sax nit ñi ñu wax Gambien sax so generous dinañ teg defal leen GoFundMe bi ñu jëndal leen glove because Gambien yu nekk ci biti macha allah suñ jooyee rek suñ réew su jooyee rek ñun ñu jooy suñ réew su jooyee rek mu am ñoo xam ne ñu ngi am xaalis ñu génn ñu jox leen look at the block bag bu mu xappu di Gambien si génn teg seen xaalis man rek reesoon naa I think some of over 400 pounds te yónnee woon naa ko si ñi nga xam ne ñooñu laa ko doon ñaanal ñu jënd luñ waxee ni block bags rawatina glove wheelchair yaa ngi am deret yi yëpp glove nga war a mun a sol beneen jigéen bu ñoo wax Pulo deena nag am gonna mention her name because waxtu def na pour ñu war a mun a wax turi yéen di same nurse yi complain nii patient yi su ngeen joxan press conference suñu waxee xanaa dëkk bi dafa bërëmu Pulo dafa laka si kanam du dee gis beneen nurse rek moo fa nekkoon muy anti binta boobu noonu after anti binta dafa génna mu am keneen koo xam ne foog naa du nurse sax ñoo xam ne xaw ma nurse assistant lañ or whatever kooku lañ ooyoon mu ñëw toog xaar ko nurse yaa ngi génna without their serious knowing where they are heading to nurse yaa ngi nekk on duties ñu ngi génna di dem si marché bi di nduga di dem post office nurse yaa ngi génna they are on duties ñu ngi génna di dem génte di dem dëj te kenn xamul maa ko fekkee everything suma buti maa fa I was sitting right there Pulo jigéen boobu noonu she wanted to use the toilet mu ne dama bëgg a seben nurse ñetti yoon nurse bi ne ko Pulo lan la look at the tone the communication tone is so weak Pulo lan la is absolutely unacceptable mu ne ko dama bëgg a seben man kenn maa fi nekk de man munuma laa escorter dama busy xawma lan lay def nii patati bii sebenal si lal bi honest to Muhammad suma xol bi nii la doon mel yaa ko nekk di ko naan ko vara ma calm rek apply great calmness ma bàyyi noos bi interfere wu ma wax naa la I was minding my own business suma little corner ma mind suma business ma bàyyi leen mu ngi def lu moo def mu oote after kooku ñu noonu la ko ignoré sax noos bi dem toppatoo leen soxlaam génn sax si woot bi dem Pulo benn tey beneen kenn si patient si benn tey mu ne ko Pulo danga saf seben bi tey mu ne ko waaw noonu laa jógee man ma dem ma ne ko Pulo mu ne ma yow la kan xamee wut ma voice ma ne ko man la su ma ooyal ko suma tur yaay ma ne ko yéen a dendool lal man may doomam bi lan nga bugg a ma dimbale la mu ne ma dama bugg a dem seben waaye xam nga nekku ne ñatam ñëpp ay feel comfortable with random person ma escort to the toilet
mu ne ma suma jëkkër mu ngi si suuf doo ma baalal nga oyal ma ko ma ne ko waa dinaa ko ma dem oo jëkkëram noonu la ko ñuy escort ko si toilette bi but how many people ñoo mun a téye seven la ñaata nit ñoo ko mun a téye foofu noonu ñaata nit ñoo ko mun a téye te bu ma ñëwee this forced me to buy commode for my mom wallahi lal azim when I saw this dama straight on ma dem ma call suma jëkkër ma ne ko loo mënti def please use my card is here oralal ma suma yaay commode and commode bi noonu la ñëwee suma second trip bi bu suma yaay admité waat commode bi was there and I was using it but I cannot share the commode suma yaay li moo use ak other patients I can't ñun moo tax ma jóg ma def charité boobu wi waaye nekkuma koo xam ne waxkat laa pour war a mun a génn hospital bi li ñëw dunda rek pulo si boppam jëkkëram noonu la ñuy jëkkëram si boppam sa amul patient am honestly escort na ko si toilette bi mu ñëw because nekk di gis she's blind daf doon fi ne dafa am rab so xam naa dafa daanu oil bi mu daanu si pan bi I don't know how it happened that was the story I heard mu daanu kanamam bi du dee gis ñu ne deena sax she was meant to go on operation but unfortunately it's Gambia negligence deena you know she passed because buma fa jógee suma yaay benn time dama ko call mu am lu ko naxari bépp nga dee mu ne ma ne guess what ma ko mu ne ma ne pulo deena and you feel ko xam nga but to me I wasn't surprised ni ma gisee the standard of the hospital I wasn't disappointed I wasn't surprised ne pulo deena honestly because negligence moo ñu dee gunge every single second in that hospital negligence patient have been ñu ngi leen a neglect on every single second te ñu ngi laa wane every second of the clock you can save life every second of the clock you can save life dama dem gis nit man maa waroon a attend kolam ni ma ko fekkee guddi bi the whole of the night xaw ma ban time la jógoon pour dem seben man ma fekk ko fa according to the paramedics I'm not trying to self-praise myself here mu ne ma ne the timing was intact mu ne ma soo ñëwutoon on time mu ne ma ne dañ ko doon lose daf doon dee so timing in the health sector is very important so moo tax timing dañ dee seet su dara happen fii dañ dee hold the timing when was her call kañ ngeen ko waroon a seeti the duration of the medication the interval kañ timing but our Gambian nurses they know it because them nañ school and xam nañ la ñoo def góor bi bu ma ko fekkee ni moo def nii because xaw ma ban time la war in the middle of the night but the timing was quite good man ma respect ko paramedics yi ñëw def la ñoo def because you know they have more training more than I do I'm not a nurse I'm just a healthcare assistant ma feel ma for mi def yi ma def yëpp contact guy ñëw ñoom tamit on time ñu yóbbu ko you know I have a praise you know and a card from one of their family members ñu praise ma ñu ne ma ne the timing was quite good thank you for saving our dad and loolu rek dafa neexoon si xool thank you for saving our dad I was not the saver at all it is him yàlla moo ko save through me ma ñëw on time mënoon naa leen su ma leetoon in between wala traffic am wala something happen they could have lost their dad the same thing tam moo nekk su suñ health sector boobu noonu yéen noo si bala ngeen a génn di wax yéen seen boppa toog leen tamit ngeen xool what is wrong ngeen ñëw and be honest to yourself nit dangaa déggu I work in the hospital lii lan la ne yéen mi liggéey sa hospital scissors what is that yeah yéen a ngay gis torch yeah torch scissors yi danga koo def sa poos bi NHS lights dañ strong guddi base dañ dee turn all the lights off when we go around to do our checks because comme li ma la wala time la Gambia na ngay toog noosi nga leen a oo ñu ne la danga gis ne you have a time da dañ dee am that time sax pour war koo mën a read because danga war a check patient bi loolu mooy sa liggéey especially when you are on a night shift lampay dañ ko dee fay so this is what we use to check on patient te doo ko dee taal police ten ko danga ko dee dim si suuf ni all this is been trained dañu ko train because suma classe bi man suma taalee lampa duma nelaw how many people are there ñoo xam ne tam soo taalee lampa du nelaw waaye su ñoo dem def suñu ground si di leen check because we are gonna document every single thing down whatever happen ñun mi nekkoon on shift ñun lañoo question and touch wood suñu waree am mu am ku si dee due to the negligence of the staffs we all are gonna be answerable especially those on shift lii you know what we use it for waaye gis nga all this dafa bari woon suma kër because man fa doon liggéey suma jëkkër mu fa liggéey dafa bari woon suñu kër su ma neexoon ma feesal box ma yónnee ko Gambia ma mayee ko charité ñu ne waaye Eva Sarr mi moo baax patati all that appraisal thumbs up clap up whatever you are doing well you know we are proud of you yooyu laay dégg si comments I don't need that it's not mine it belongs to the hospital NHS it's not mine bu ma ñëwee ma gis ne lii mu ngi bari suma kër am naa si almost like a box bu ndaw ba mu fees su ma neexoon ma yónnee ko Gambia but it's not mine sàcca la dama ko jël yëpp ma delloo ko tuddi l'hôpital
bu ma demee liggéey ma delloo every time su ma ko jëloon box bi yóbbu ko rek dinañ ma doon question sax I know them some of them can be very petty waaye slowly gradually su ma dem liggéey ma yóbbu 5 dugal suma bag wala suma post dem delloo ko si store bi mu si store room bi it's just a code you don't need a key we all have been given the code the type code bi rek dugal delloo ko cara du suma boss moomu ma ko waaye lu tax mu bari because suma wàccee liggéey dama ko dee fàtte si suma poos yi fekk na suma poos kaw bi am na suma side pockets yëpp ñu ngi fees wala sax na suma trouser bi mu ngi am this slide because dafa mel ni pen yàkkamti naa because te nit ñi sax chip su jeexee loo dee def rek muy yàkkamti pour ñibbi aya ma ñëw rek génne su may for suma uniforme bi rek laa ko dee gën a di teg sax bang ma am box bu ndaw bam fees noo si Gambie ñi ci bari ñu ngi sàcc bagage si lopitaan yi glove ñu sàcca washing up cleaning solution ñu sàcca darab bu baax ñu sàcca comme li ma leen wax la wheelchair mu ngi ñëw ci lopitaan bi lan la moo def si këri patient si suñ ko yóbboo si moto bi we have to be very strict and I think we need a strict management matrons they are also doing their job because man nekk naa si lopitaan bi suma benn senior matrons bu ñëw round check jamono jooju dama déggoo ñu ne noose dañ leen daan observe na ñoo solo everything waaye du jamono ji comme li ma wax la xaalis jiital nañu ba kan ku nekk sa responsibility bu ko ci stuff Adama Barrow nekku di correction nekku di otex ministry bi likewise tam this little institutions yi ni tamit they are doing the same private si rek ñoo dee monitor seen workers because they are is private waaye nag li nga xam ne government la ku nekk ne alali mbooloo ñoo ko bokka kon nañ ko alali mbooloo bi fu mu nekk nañ ko paraparé be very careful yéen noos yi fa nekk lii moomu ma ko su ma deeyee yomal xiyaama ma jël ko yónnee ko Gambia dañ ma koo correction because moomu ma ko jëndu ma ko ak suma xaalis why do I need to keep it or lu tax ma koo jël sa di ko may keneen what for it's not my money it belongs to the national health bu England ñoo ma ko jox pour ma liggéey su ma si pare naa si lu tax ma koo yóbbu because su ma deeyee pen bu ndaw bi wala tognaay bu ndaw bi lu tax mu war a taxaw suma diggante ak suma borom naan ma pen yi nga jëloon box yi nga jëloon num tuda siso yu ndaw yi nga jëloon pour lan no I don't need it nañ leen moytu sàcca bi nañ wéet gore wéetale ku gore box lopitaan yi gloves maa ngi leen amee su ma neexoon ma feesal si suma bag bi yëpp buy dem Gambia I am buying all of them dama koo jënda I work and I get paid I buy for it cleaning solution yu ñëw yóbbu ci lopitaan bi yéen seen boppa suñ indee 100 wallahi lal aziz 70 bi yëpp sàcca ne tàtti la ñoo bàyyi si lopitaan suñ paree ñu ne amul wala jeex na kon kañ la lopitaan bi di dem kañ la lopitaan bi di dem ba pare yéen ñi ko sàcce noonu kenn du leen hold accountable ba pare yéen seen diggante seen borom sax ragalu leen ko pour xam ne lii moomu ma ko lii jënduma ko nga dégg suñ liggéeykaay laa ko jëlee di seen liggéeykaay nga ko jëlee kan moo la ko may liggéey foofu dafa tax nga war a mun a am the opportunity pour nga war a mun a jël li fa nekk no it's not yours da sàcca indirect sàcca la not indirect sax direct sàcca la li ma min indirect mooy because management bi xamuñ ko te management bi sax suñ ko xamee da ngaa dégg ñu ne la apul woori gars yi dinañu yónnee waat ñi ci kaw ak a ñëw baate mu namee it's wrong moomu leen ko as long as Gambia during the log in the log out cleaners yi ñu leen a wax ne kan moo fi mujjee ñu strict seen kaw bagage su manqué comme nu gars yi def la and we welcome these charges according to ku ma waxal li ma wax mu ne yes dëgg la dañ ko didoboon $1,000 mu ne binta li mu wax foofu fenu fa dañ ko didoboon mu ne waaye due to her negligence moo tax ñu didob ko $1,000 ma ne ko lan la def mu ne ma ne in a open interview bu ma war a mun a am ak moom mu ne ma dinaa la wax lan la def dañ ko def lu binta def mu ne binta yes dëgg la dañ ko didoboon $1,000 mu ne waaye due to binta's negligence moo tax ñu didob ko and this deduction we are welcoming it let us management bi door leen di leen didob nit ki soo dooree di laal xaalisam rek mu réglé munuñ leen a door munuñ leen a def dara waaye nit bëggut ku laal xaalisam man maa ngi fi suma xaalis suma salary suñ ko laalee daf dee mel ni suma cati xol bi nga jël rek tampa ko with scissors I don't want to be touched dem naa Iceland ma waroon a fay £1 si machine bi ma am £10 di yokki daw dugal ne xaaral ma daw yoon african bi rek comme xam nga ñun nuñ mi ne rek bu ma fab ticket man bi fekkee nit ku ñuul la mu ne ma ne that doesn't work here leave that in Africa ni la ma ko waxee that doesn't work here leave that in Africa and that was the fact dëgg neexut ma koo baab naan ko ñun ñëpp ñu jógee Africa li mu ne ma hey that doesn't work here leave that in Africa wrong person laa tasee lool mu charge ma dama toog defuma dara mu bind ma ticket ma fay £40 out of £1 boo xam ne dama waroon a fay £1 si Iceland bi pour fay pour pack I end up paying £40 kenn waxatuma ko su ma amul coins su ma dem Iceland jaral na ma sax bu ma ko soppi ne ma dem si supermarket yi nga xam ne dañ am free packet wala doo fay so we have to be very 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 careful we have to be very very careful some of these nurses waxuñ ne amul nag yéen a ngi face pain yéen a ngi dunda pain waaye ñaata nit
ñooy dundal lii nga ñëw si di pharmaciste Banjul pharmacie moom dama ne dañ ko war a close down I am gonna mention their name man xaw ma woon góor ak réew waaye góor bu nekk Banjul pharmacie nekk si boori lopitaan bi RVT kii ku ko gën a réew du judd man góor xameewuma leen woon réew seen bagage yaa ngi ponde suñu waxee ci lii ñu dem ci pharmacie yi tamit people are suffering bala ñoo egg ci kaw si government bi ak management bi ñun within ourselves our attitude we need to work on it garab moom wax dëgg ne yàlla jënduma ko yi ma encounter yépp ku dee ak sa bàmmeel jënduma garab waaye jënd naa glove RVT xëj moom I have my own glove ba pare bu ma demee woon bu suma yaay feebaree jënduma glove man suma boppa dama yóbbu woon suma paqueti glove su glove si jeexee moom laa dee use dama ko doon réguler amul di nurse bu ñëw ma jox la suma glove soo ma ne glove amut benn glove rek am su ma ne la ci nga ne ma man benn glove bi laa amee la waa maa ngi amee paqueti glove maa ngi remember sa anti binta mu ne ma soo demee yoree ñu glove ma ne ko su dee glove rek la dinaa leen may glove ma ne ko waaye anti binta bu ma ne na may glove mu end up nekk seen kër yi ngeen ko jëlee di ko raxasee seen mona gi ak yooyu noonu mu ree and then at the end of the bu loolu yëpp jeexee I went to them bu suma time bi jotee pour ma ñibbi dama leen jégal ñu ma war a mun a jégal am na noos boo xam ne dama loos vidéo bi dañ fa xee benn ñu di ñu vidéo xeexuñ ñëw but what mouth to mouth dañ doon xuloo waaye nag wax dëgg ne yàlla she was very professional because tontu wut ma daf ma bàyyi rek man ma nekk di noise faale wut ma so be very careful people are gan lopitaani Banjul li Fatou wax nii la ba doole rek ñoo nekk di sonn ba doole rek ñoo nekk di sonn soo ñëwee si sécurité yi tamit soo fa amutee mbokk amuloo gannaaw xamuloo gasama bokkuloo ak ki nga xam ne mooy docteur gasama wala nekkuloo xariti boss bi foofu noonu duñ nangu nga duga and I think they all need a system boo xamante ne su visiting time jotee moo xam am nga moo xam ñàkk nga ñëw rek nga duga ak ku munti doon visiting time dañuy wax nga ñëw nga duga su dee escort nga ñëw nga toog sa bori patient bi waruta mata sax ne kii am na noba tànka soo ñëwee ak sa 4-wheel drive nag ñoom ñoo laa ibil buntay sécurité ñoo laa ibil buntay sis nakam dugal yaa ngi cool noonu waaye soo ñëwee ak sa carax sa daal because I did try it ma paak moto bi fu sori ma ñëw ak suma carax ak daal ni na waaye yow koy seet si question upon question but when soo ñëwee ak sa moto because duñ nangu moto yi dugga dañ laa ne paagale ne la nga wàcca nga ñëw dañ la dee jox dat bekkañ xanaa ñëpp a war a mun a dawal 4-wheel ñëpp a mun a afford 4-wheel pour war a mun a dawal so ñu ngi ñaan government bi samate moom dama am huge disappointment te Gambie ni li la leen di wax ngeen bàyyi di self praise people naan ki dafa humble dama ko xam rôle buñ ko jox dina ko mun a régler dafa li is different samate dafa let the Gambians down because he was a doctor himself he knows the pain lanata bente solution munta am sa lopitaan boobu noonu why lanata bente solution munta am sa lopitaan bi bentay lopitaan yi Banjul every single time the amount of aid bi nga xam ne ñi ci biti ñu ngi ko yónnee ci lopitaan bi fu mu nekk waruñoo war a mun a jooy bagage especially li nga xamante ne dañ ko soxla muy gloves is the weapon man tey suma liggéeykaay suma amul glove dama refuse to liggéey and the nurses in the Gambia know that if you don't have gloves dangaa refuse pour nga liggéey because moo la protect wheelchair bu am dara duma ko laal ak suma loxo mu maa jox feebar I wouldn't do that why nurses are going extra further to laal lii ak seen loxo yi without even using a glove and ñan ñoo leen a protect kenn suñ feebaree government duñ leen gis docteur Samate du dem seeti leen ñi nga xamante ne ñooy hospital management bi kenn du leen ekkati seen téléphone nekkoon massa sa yaram why would you guys risk your life to do it sometimes also Africa li ma dee wax la dañu war a am this naka lañ ko dee waxee this chain we need to break it comme yéen nurse ni ngeen génnee let us try to break that chain si ebo ñu ne da nga bon kii dafa soxor amul xolu yërmande I know people will come to you but if you don't have gloves you can't walk mooy one of your weapons and your apron moo la protect yow sa bopp there is no insurance boo xam ne soo feebaree tey da nga koo use pour faju wala sa doomi jël ko pour school fees wala pour leneen so protect yourself ak beneen jigéen bu ñëw wax Bojang moom tam dafa dee nurse yéen a ko rey yes parce que student nurse yi ñoo ñëw ci kawam ku nekk mu ngi bëgg a gis mënutoon a nooki there was no ventilation around ñu ngi ko soraan docteur bi ñëw ñu daw oo docteur bi buñ dawee oo docteur bi ñëw mu ne nurse bi what's wrong with her nurse bi naan ko docteur hey I don't know de man la ilaha illallah mu ne ko where's her file hey let me go and get buuba de I don't know nurse bi daal lañ ko laaj mu ne I don't know yow nga nekk ci lopitaan ñu ne la what is her medical condition docteur bi mu ñëw mu ne la I don't know jigéen boobu dafa dee honestly maa ngi toog maa ngi koo gis ni mu ngi dee CPR amul air mu doon fat student nurse yi ñëw because ñu doon dem round ñëpp daw mu amul ventilation
aya bu ko ñoom block nañ aya bi ñoom seen boppa ñu ne student nurse lañ nan dama toog ni rek jàkkaarloo ñoom yaa dafa def nag dama dee zip suma maaw fu ma ko soxlee pour zip ko waaye suma eyes yang doon roll and I was having my camera duma doon vidéo loolu obviously suma doomi mag bi nag buñ jégee lopitaan ba pare suma vidéo yu bari daf ko delete dafa dem mu teg suma yaay mu waxaa moom mu ne ko lii ak lii laa fekk si téléphone am suma yaay ma diggante yaay ak doom wax ak man you know suma doomi mag bi ñoom it dañ ma doon try pour safeguard ma rek honestly comme moo laa woon ne di paranoid in some of us suma yaay wax suma doomi mag bi ne ma you know what delete naa vidéo ma ne ko waaye mu ne ma ma ne ko danga ma aba suma téléphone nga ne dangaa xool putuma si password lu tax nga delete ko ndi kon évidence yëpp dama leen ko doon indil ngeen gis gloves fu ma ko demee jënd yëpp dama ko vidéo góor bi tamit pharmaciste bi alaaw na ma mu ne ma vidéo ko kooku sa loolu ma vidéo ko lii laa la ko jaay ma yóbbu ko yëpp dama ko vidéo woon accident bi nu mu xappone ba kooku baaraamam bi dogoon yëpp dama ko vidéo waaye unfortunately daf ma doon bëgg a safeguard mu dem mu delete video bi so this is our pain, this is what we are going through honestly in the Gambia. Nurses, yes, we understand your frustration, but this was the moment question boobu lañ leen laaj the timing, election is approaching, is it the right time? Why was it not last year? Ben léegi ndax du politique tam moo ko lal question boobu lañ leen laaj te next time ba bu leen a génne pour def seen press conference please be prepared joxo ñu leen banam waaye yéen tam askan bi tey suñu leen laajoon lu ñoo dunda ci loxo noos yi dañoo ene suñu loxo yi di bërëngu parce que nit ñi suñu waxee li leen noosi di traité nit ñi suñu waxee yéen a si noosi ni ngi leen a xarabee nit ñi suñu waxee yéen a ci noosi ni ngi leen a gédee nit ñi suñu waxee yéen ñu fàtte seen bos jël yu patient kon nag vice versa la war a mun a nekk waaye ba tey rek dañ koo delloowaat di management they are not doing their job that's the bottom line management bi si boppam di hospital management ñooñu fail many of them ñu ngi dugga seen comfort office yi toog AC bi di leen blow end of the month you have their salaries and I think it's not fair. It's totally unfair to the people. It's so unfair. Suñ la jiitalee rek da nga war a mun a doon royukaay Gambien si trust nañ ngeen jiital leen pour ngeen jiite ñu ngir yàlla jiite leen woy sonna nañ ci wax bi woy sonna nañ ci yuuxu bi sonna nañ ci jooy bi waay ragal leen yàlla itaxillah ragal leen yàlla ngeen taxaw ngeen liggéey ragal leen yàlla yéen mi nekk ci bunti lopitaan itaxillah ragal leen yàlla ngeen liggéey yéen ñi nga xamante ne defal leen yàlla feebo soo ko bëggul comme li ma laa wax because soo amul government bu la pressure rek pour nga liggéey yoo ko def because amul kenn koo xam ne daf laa hold accountable this is what is happening in the Gambia so far there is nobody holding each one of these institution or departments accountable xam nga jamono jooju sax da nga ne su ko oga yégee wala lii dinaa am problème dinañ ma daaxa waaye léegi ñëpp xam nañ ne Adama Barrow is not gonna do anything du leen def dara ku si nekk lu la neex rek ngay def te loolu moo bon si nit ku ñuul soo ko mayee fef mu jël fefe boo ko mayee saal mu utali ji cabinet nit ku ñuul moo mel kon nag yéen mi nekk ci lopitaan bi waaye ñu ngi juyooyati ci weeru koor bii bi noo si nag wax dëgg ne yàlla kudos la ngeen a wax da leen a génn si di wax li leen métti da leen a génn si di wax li leen naxari gannaaw management bi nii lañ bugg ngeen gunge leen ngeen génn si wax ñu tontu leen da leen a génn si ba pare tamit seen right la pour ngeen war a mën a génn si di wax seen right la pour ngeen war a génn wax li leen naxari pour ngeen war a mën a kaas waaye nañ ko teg nag ci dëgg buñ ko teg ne because of ne election mu ngi ñëw dañ bugg a Barrow mu daanu so nañ ko jël lii su ko defee ñu won askan bi mbootam bi do leen ci ànd ak ñu bari wax leen di leen naxari ci waxtu bi ci time bi wax naa leen everything yéen a ma ko gën a xam yéen nekk si health sector everything is based on time do your homework right get it right do the timing right ngeen war a mën a génn si wax lu leen naxari waaye loolu lañ jotoon si information dinañ leen bàyyi budul bàyyi incha allahu rabi bi mooy nekk nag suñu special edition la xew-xewi jamono dinañ ñëwaat after xew-xewi jamono yaakaar bi ngeen am ci ñun nag waa équipe xew-xewi jamono yàlla bu yaakaar tas incha allah di rafetlu nag hospital management bi nga xamante ni jël nañ suñu kool wax nañu ñun wax nañu lu fa nekk lim wax ñu ne glove amu fa yéen mi bëgg a def GoFundMe nag na biir te nag dara charity si nag tamit comme li ñu wax la rek yéen a ko déggal seen boppa there is no gloves amu fa yéen mi war a mun a def GoFundMe nag pour ngeen war a mun a dimbale waat gars yi respect ñu ne gloves yi ñu soxla so far suñ ko waree mun a jënd a day dafa cost government bi $9,000 a day just pour glove a day $9,000 that's the cost waaw te loolu bari na hospital bi seen boppa maa ngi ut seen cost bi yëpp outgoing cost bi ñu dee spend yëpp man ko dinaa ko am su ma ko amee rek dinaa leen ko génne indi leen ko riidal leen ko lu gaay dee spend ñoom tam ñu ngi jooy ñu ne li ñu dee spend dafa bari wax dëgg ne yàlla ñi leen mun a dimbale nañ leen dimbale waaye tam suñ demee ba dimbale leen ñu ni tamit suñ alal bi ngeen ko joxee bu ñu ko sàcce comme ni ma leen ko waxee lii moomuma ko waaw benn ak ñaar doy na si kër waaye mënuma am api box kon yéen tamit def leen ni man ngeen gore rek wéet gore
wéetale ko gore fii lañ leen a tàggoo nag tàggoo du tàggoo incha allah rabbi comme niñ leen ko waxee woon ci part 1 bi ifinan si ñaasi mu doon am show xam naa ne du mën a ñëw dinañu doon wax si charity si bagage yi nit ñi di jóone lii moo tax tamit mu dee dem ba si kanam Gambie ñu ne man charity Gambie du ma leen support parce que nii la dee mer parce que dangaa dugal sa xaalis tamit nga bugg a xam because jigéen boobu lu mu wax la daf dee support suñu waxee si lopitaan bi tey mu ñëw eewu déggal li moom dafa am lu ko naxari woon ba bugg a dee pour déggee ne lopitaan bagage yooyu dañ ko manqué te all the time daf dee donate ci charity si kon nag yéen tamit charity si ngeen war a mën a follow up ñi nga xamante ne ñooy hospital management bi parce que nag ñaan dafa ne nga ñaan ñu may la waaye nag tam ndimbal na ca fekkal xol borom nga ñaan ñu may la nga ne ci lopitaan bi laay dem ñu toogaat une vidéo di génn naan lii ak lii ak lii ak lii amu fa dafa doon loo xamante ne lu daw yaram la kon nag fii na ngeen a tàggoo ba beneen yoonati incha allahu rabbi beneen yoon si seen i ëtti xew-xewi jamono miin ngeen ko kanam bi xamee ngeen ko Eva Sarr la moo leen ko indil incha allahu rabbi dig daje bi nag kañ la muy doon incha allahu rabbi korité spécial dinañ leen ko indil wéy leen woon ñu seen i sanse comme ni ñu ko defee woon ñu célébrate Eid bi dafa métti or weer yàlla dafa gudda te dafa métti gis ngeen lu am ci sama kanam yëpp français na waaye benn weer jaral nañu ko wax dëgg ne yàlla ñu muñ rek ngeen yónnee ñu seen nataal ñu share seen bagage yi comme ni ñu ko defee woon su suma state aussi fu nekk rek ñu dugal leen fa ngeen woon ñu seen sañse suba woon ñu seen sañse ngoon ñu julli Eid special appearance bi tamit dinañ ci am Gambie yoo xam ne dinañ waxtaan ak ñoom Yasin kitchen borom Meals on Wheels mooy doon suñu gan ci Eid special appearance so bi special guest la Xadi Konte tamit dina nekk suñu special guest on Eid day incha allah rabi ñu war a mun a waxtaan rek li nga xamante ne si at foofu la gaay di yëngatu ñoom tamit lu ñuy jooy askan di war koo mën a dégg ñu fanaan jaama ba beneen yoon incha allah rabi